Eu não sei vocês, mas eu gosto muito da franquia Star Wars. E mesmo que você não goste da franquia, eu tenho certeza que você conhece os lightsabers, né, o sabre de luz, uma das armas mais famosas da cultura pop no mundo inteiro. E o que é o sabre de luz, né? O sabre de luz é como se fosse uma espada de energia que consegue cortar tudo. E o que a gente vai ver aqui hoje é exatamente isso. A gente vai ver um cara que fez o sabre de luz igualzinho na aparência e que também corta tudo. Também é um tipo de energia que corta qualquer coisa. Bem, pelo menos isso é o que está aparentando na thumb, né? Então a gente vai descobrir se realmente esse sabre de luz que ele fez corta tudo ou não depois da vinheta. E só antes de começar eu queria lembrar algumas coisas pra vocês. A primeira é que o react aqui no canal é assim, eu vou parando e vou comentando tudo que a gente achar interessante. Se você quiser ver o vídeo inteiro sem eu ficar parando, vai estar aqui na descrição, vai lá e assiste o vídeo completo. E outro aviso, mas não menos importante, a gente já fez 2 vídeos parecidos com esse aqui. Vão estar aqui no card, clica lá pra você dar uma olhada. Um é de um cara que refez a máscara do Homem-Aranha do Tobey Maguire, daqueles primeiros filmes clássicos do Homem-Aranha. Muito maneiro, a máscara ficou igualzinha, você ainda pode usar a máscara se você quiser. E o outro é um que fizeram o escudo do Capitão América. Além do escudo ser igual ao do Capitão América, ainda tem aquela pegada magnética do escudo, que ele consegue jogar na parede e voltar pra ele. Tá muito maneiro, tá aqui no card e assiste lá. Aqui o canal Hacksmith é o mesmo que fez o negócio do escudo do Capitão América que a gente falou. Thank you to EA for sponsoring this video. Então a EA patrocinou o vídeo, legal. Holy crap. Ó, igualzinho. It is so hot, like my face is starting to burn. Alright, someone bring me a head. Ó, sabe de luz do Sif isso aí, né? Vermelho. Irado. A gente tá intro ali, estilo Marvel, né? Eu vou colocar a minha também de novo, só de zoas. Star Wars Jedi Fallen Order, Star Wars Battlefront 2, and other great Star Wars titles on Origin Access. Ah, legal, foi pra divulgar o Star Wars Fallen Order, maneiro. The lightsaber. This is Cal Kestis' lightsaber from Jedi Fallen Order. The lightsaber is the holy grail of sci-fi tech. The iconic symbol from pop culture recognized around the world. The first time you saw one, you wanted one. You used broomsticks, twists in the backyard, anything you could get your hands on to reenact those lightsaber battles with your friends. Dreaming of the day scientists would crack the code and you could wield your very own. Don't tell your 7-year-old self this, but there is one little problem. Lightsabers are scientifically impossible to create in real life. The main roadblock is the power source. These things would take an astronomical amount of energy to operate. Some estimate upwards of 1.69 gigajoules of thermal energy. How am I going to generate that? Nossa, ele tá falando uma parada tipo assim, super técnica ali, né? Mas aparentemente é impossível criar, mas ele vai criar. Vamos ver. Kind of power. It can't be done. Just to put that into perspective, we're talking about slightly more energy than a bolt of lightning. A constant bolt of lightning. All packed into the handle of the lightsaber. What'd you say? A bolt of lightning. Not to worry though, if lightning is on short supply, just substitute 120,380 AA batteries, 650 car batteries, 1 nuclear reactor, or 0.000000475% of Earth's total power. I think that's currently on sale at Walmart. So yeah, not happening anytime soon. But before your 7-year-old self cries himself to sleep, there is hope. Let's take a look at the history of this weapon of choice for the Jedi. The predecessor of the lightsaber in its current form was a lesser-known weapon commonly called a proto-saber. Essentially, the only difference from a lightsaber was that the proto-saber was tethered by cable to a power supply pack worn by the user. Ah, legal, legal. Ladies and gentlemen, this portable battery pack that gives us at Hacksmith Industries a new hope. See what I did there? For the past year, Hacksmith Industries has been working tirelessly to make a portable battery pack capable of powering a lightsaber. Let's take a look at the build. Ah tá, então assim, eles não vão fazer um lightsaber, eles vão fazer esse proto-saber que eles falaram, né? Que é o com a bateria embutida, tá. Ah, mas ainda assim é irado, vai. Alright, we're gonna need a lot of batteries. Then, we need to build a box around the batteries that is wearable, just like a proto-saber power pack. We want to go with the steampunk vibe, so we're going to be doing a full metal construction with some analog meters and aesthetic switches. Oh, and in case you didn't know, the majority of our CAD models are available to our patrons on Patreon and our YouTube members, including our design for the next lightsaber, Kylo Ren's. Ah, legal, sabe Kylo Ren depois, irado. In case you can't build your own lightsaber like us, hone your lightsaber skills by playing as Cal Kestis in Jedi Fallen Order by joining Origin Access Premiere today, which lets you play new EA titles days before launch, and with a huge... Aí vídeo patrocinado é loucura, né? Tipo, toda hora tem que falar, não, você pode ir lá na Orange e não sei o que. A Orange é a merda de utilizar. Vai fazer o quê?
huge library of games. O jogo tem que ser legal, o Star Wars Fallen Order eu achei interessante. Tá, vou pular a propaganda da EA que não tá pagando nada, né, cara? Actually put the cells in it. These are the Energis lithium-ion cells that we previously used to power the lightsaber. We've also found uses for them in the big leaf blower. Each one of these battery packs consists of 16 18650 lithium-ion cells. They're all in parallel, giving us a total of 40 amp hours at a maximum voltage of 4.2 volts each. We're putting 2 of them in parallel, so we should be able to pull 1600 amps for a sustained period. Let's see how much it weighs. So it's going to be a very heavy backpack. Probably not the heaviest thing James has worn on his backpack. Caraca, 15 quilos. This is also... Do you need my tiny hands? Honestly, yes. At long last, I have all of the power electronics assembled, and now comes the moment of truth. We should be able to press the big silver shiny button, and we should get some confirmation that we have power and a nice blue glowing light. And what happens if there's no blue glowing light? Then I cry. I don't see a light. Then I cry. Hello, darkness, my old... I truly have no idea what this is doing. It's only 95%. Just But the real question is it comfortable to carry? It's not actually too bad. I mean, it's like almost 50 pounds. Just jam that in the hole. World's first proto saber. We still need to paint it. So we've got a solution in here of copper acetate, and we use electricity. We've got little copper pot scrubbers here that are connected to the positive side of our power supply, and then we connect our negative to the piece that we want to plate, submerge it, and let the electricity transfer the copper from the solution to our piece. We've been working at it all day. I've probably done this piece 20 times. Patience is the key when doing this. That's why they invented alcohol. 95%, huh? Excuse me for a minute. This is the connector that goes from here to the giant relay that we need to install. We're going to leave that out for now because if that touches that and that at the same time, got to explosion. We've got a big power button. We have our M meter. We have our voltmeter. We have our power setting lights. We have a giant power connector coming off the side. We have our contactor, our current shunt. We have 12 battery packs from Energis, giving us a total of 24 volts and 80 amp hours. Alright, so our proto saber power pack is complete. Beleza, então a bateria tá pronta. Só precisa agora do sabre, né? Which means we're going to upgrade the whole thing, including a thicker piece of tungsten and a larger titanium pipe. Let's make it. Right, now that the blade's assembled, we gotta get it into the handle. Mas será que ele vai ficar com a lâmina o tempo todo? Achei que ia crescer mesmo a energia, né? Mas... Go. Uncompleted lightsaber blade. Not very light. No. And now it's time to test our new and improved lightsaber. Let's just turn it on. Flip these switches. Adjust the power dial slightly. Safety first. See what happens. Woo! That's a lot of smoke! It's on fire, but it's also lighting up. There we go. Just give it a bit longer and she's going to be glowing. Holy crap! This is, oh, it's so hot, like my face. Ah, legal, cara. Alright, so I'm bringing it ahead. Isso é pesado pra caramba, né? Eu até comentei no vídeo passado do Capitão América, que eu fiz aqui desse mesmo canal, que esse cara é muito forte, porque ele aguenta uns pesos brabo ali. This is so dangerous. Like if it accidentally hit my face, I would be in trouble. Deve estar fazendo um calor. This is way better than last blade. Actually feels solid.
Bem, não era exatamente um sabre de luz, né? Era esse protótipo do sabre de luz, não, o Proto Saber, mas ficou bem maneiro, vai, vou falar a verdade. Os caras fizeram a parada de fogo, corta de verdade as coisas, muito maneiro, cara, muito maneiro. Lembrando que eu cortei muita coisa porque o vídeo ficou muito grande, mas eu vou deixar aqui na descrição o vídeo completo para vocês poderem assistir. Vai lá, se inscreve no canal dos caras também, que é muito maneiro. Se inscreve no nosso canal também, que a gente sempre vai estar trazendo coisas deles ou de outros lugares que a gente achar interessante. E caso você tenha alguma coisa legal pra gente reagir, você pode mandar pra gente lá no Twitter, na hashtag #ComentaScadift, tá aqui na tela, é só marcar a gente lá no Twitter com essa hashtag que a gente reage ao que você mandar. E claro, não precisa ser um negócio super científico como isso, pode ser uma coisa engraçada, o que você achar interessante. Enfim, deixa um like aí se você gostou, porque o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de vídeo e vai te indicar mais vídeos. Clica no sininho se não tiver clicado ainda para poder receber as notificações, ou pelo menos sentar, caso o YouTube queira te mandar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por vocês terem assistido até aqui. Fique com Deus, um abraço, até a próxima.